Entgangene Signale. How are you holding up after that last fight? You're not too hurt, are you? I'm fine, really. See for yourself. If things get too tough out there, go ahead and fall back. I can take a beating if I need to. I'm not here just to stand around and have everyone protect me. I get that, but there's nothing wrong with admitting you have weaknesses too. Do I look like I'm just trying to put on a brave face to you? I can't feel pain, but you still can, can't you? Look, I appreciate you're trying to look out for me, but even you go down in fights from time to time. Please, stop trying to babysit me. It's getting old. It's not that. I just... Die beiden. Wirklich entgangene Signale. Hoffentlich kriegen die das mal irgendwie zusammen hin. Gebirgsbasislager heißt es hier. Alter, das war aber auch ein Typ. Also ich gehe davon aus, er kennt Alphen aus seiner Vergangenheit oder aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Er weiß eine ganze Menge über uns. Wir wissen ja noch gar nichts über uns. Und auch diese Schnipsel, diese Flashbacks, die wir sehen, diese Bilder, die helfen da nicht wirklich weiter. Also kann man nur hoffen, dass, ja, wenn die Maske vielleicht abgeht oder der Rest davon, dass wir da irgendetwas mal mehr erfahren. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal nach Nies gehen, der Hauptstadt von Mahag Saar. Und werden das Reich wahrscheinlich demnächst erreichen. Das sieht sehr nach... Oh, wir sind jetzt schon in Nies. Was zur Hölle? Are we in the right place? This place looks like a mess. Yes, this is Nies, the capital of Mahag Saar. I don't see any signs of people. And the buildings. Yeah, this doesn't seem like the kind of place people would actually live. No soldiers, no Danans, not a soul to be seen. Yet look at these facades. This is clearly a Ruinen district. Hey, check out that drawing on the castle gate. That's the Darkwing's crest. It's from an old Danan legend about a hero who defeated an evil king with a torch and their trusty owl. That's his crest. I'm sure of it. Really? First time I'm hearing it. So if someone drew it on the gate... It must mean the Renans have lost control of the city. Are you suggesting the Danans rose up and defeated the Lord here? Hard to believe, but not entirely unthinkable, given the evidence. Let's look around and see if we can find someone. They might be able to tell us what happened. Krass, okay. Hieße das dann, dass der Lord hier schon längst besiegt Is ist? there truly no one here? Ja, das ist die Frage, ne? Nies in All of Trümmern. these ruins look like they were made pretty recently. But if that's the case, then where do you think the people that used to live here went off to? There must have been Danans and Renans, right? That's a good question. Even if the Danans rebelled and managed to overthrow the Renans here, there should still be some people around. This debris... Do you think it could be the work of Renan astral arts? Perhaps, but the appearance of these ruins is rather uniform, which leads me to believe otherwise. Hey, Rinwell. That story you told us about the Dark Wings. It said that the evil king was vanquished with a holy flame, right? Yeah, that's right. Then there might be some truth to that old story after all. It looks like all the rubble here had been scarred by flames. Let's not jump to any conclusions just yet. If we can find someone around here, we might be able to get them to tell us what happened. Dohalim erziehen. Ich dachte, er wollte uns erziehen. Dohalim, you forgot to take care of the fire yesterday. What do you mean, take care of? Ah, yes. You meant to put it out? Yep. If it stays lit, we could end up in real trouble real fast. I see. I apologize for not realizing that. I shall be more careful in the future. The way he's talking, it's like the thought of putting it out himself never even occurred to him. Moving on, Dohalim, I should mention that the clasp for your cape is about to come undone. Oh yes, I tried to fix that myself, but it simply refused to cooperate with me.
I can't believe I'm hearing this. Are you telling me Renans can't even dress themselves? Lords like Dohalim have attendants that take care of just about everything they need, so I'm not surprised he sometimes struggles with the basics. Even by those standards, you've got to admit this is still a little extreme. Shionne has got a point. I mean, you don't see Renans like her needing so much help to get stuff done. In my case, circumstances forced me to learn how to be independent. Even so, I still think Dohalim could afford to pick up a few more self-sufficient skills. Well, specifically speaking, what would you suggest that I learn? For starters, I think it'd be good for you to learn how to dress. And put on shoes. How to comb your hair is equally important, and learning to manage your possessions better. And then from there... She sounds like his mom rattling all that off. Oh, and another thing. About your owl, Rinwell. What is it? When he starts to molt, would you be willing to give me his old feathers? I think I could find a use for them. What do you intend to do with those? Well, recently, I haven't been sleeping well. However, I hear pillows made from owl feathers are very comfortable and wish to make one. This is why I hate you, Renans! Did I say something offensive? Next time, put your own needs aside for a second and think about how someone might react first. Then consider if it's worth asking at all. Hä? Ich meine, davon abgesehen, dass ich jetzt ein bisschen Angst davor habe, dass wir ihm das Arschabwischen noch beibringen müssen, finde ich die Frage jetzt nicht so weit hergeholt. Ich meine, die Federn, damit können wir ja nichts anderes anfangen, oder? Dann kann man doch auch ein Kissen daraus machen. Nach und nach dann halt eben für alle. Also, warum Rinwell da jetzt so ausrastet? Naja. Oh, wen haben wir denn hier? Rote Rosenhaarspange. Na Leute, also mal ganz ehrlich. Wenn das nichts für Lore ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ach. Ich kann nicht beide nehmen. Ich kann nicht beide nehmen. So. Perfekt. Maybe something's going on in the forest. Ja, da müssen wir auf jeden Fall bald mal wieder hin. Wo führt das hin? Kann ich da überhaupt hin? Wahrscheinlich nicht. Das dürfte das Schloss sein oder so. Verschlossen. Das Schloss von Yes. Was zur Hölle einfach. Vielleicht war das auch der Schwertkämpfer hier. Ich traue ihm schon zu, dass er genug Kraft hat, um sowas anzurichten. Ansonsten sieht es echt ganz cool aus hier. Windmills? They're huge. They're most likely used to harvest wind astral energy, so they have to be big. Ja, scheint so. Nichts los hier. Kein einziger Überlebender bisher. Aber vielleicht hier. Hier pulsiert ja schon die Minimap. Hier muss also irgendwas sein. All of you, stop right there. Don't move. Der Mann aus dem Turm, oder was? They have us surrounded. Who are you? Where did you come from? You first! Show yourself! I'm the one asking the questions here. Don't try anything funny. One wrong move, and I guarantee we'll blow you away. What are you... My name is Alphen. I came here from Calaglia. Alphen? The wielder of the blazing sword? Getting pretty famous, isn't he? Here is my proof. Will that suffice? Or do I have to burn down one of those houses to make my point? No need. I believe you.
I'm Bayfong, of the Darkwings. Sorry for threatening to blow you away. We're still hunting down the remnants of the enemy forces, so everyone's more than a bit on edge right now. Please forgive me. Remaining? Wait, you mean you already took down the Lord of this realm? That's right. We took her weapons and turned them right back on her. Are you the Danan leader here in Niez? Nah, I'm just one of the commanders. Deadheim's the one who runs the show. I'd be happy to take you to him. Just one problem. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. You do understand, right? I mean, we only just liberated the city from their kind. Everyone's short on trust. And for good reason. Especially Deadheim. I think it'd be best if those two waited outside. Not going to happen. I don't think it's a good idea for us to split up. It's too dangerous. Then it's on your head, friend. Our base is that way. You could have left me behind, you know. This isn't just about you, Dohalim. Yep, Yes. stimmt. I guess Shionne ist auch even noch after da. you beat the Renans, your work's only really just begun, huh? Yeah. This place seems like it's got a lot of issues to fix. Ich find's halt krass, dass sie die Renäer schon besiegt haben Not einfach. this way, I guess. Und dass sie vor allem, also dass der Lord schon geschlagen ist und sie ihr offenbar, also das ist offenbar eine sie, was auch mal eine willkommene Abwechslung ist nach 3 männlichen Lords, die Waffen schon abgenommen haben und alles. Also ist sie irgendwo eingesperrt oder wo finden wir sie? Das ist das Hauptquartier der finsteren Schwingen. Dies hier sind nur vorübergehende Unterkünfte. Ich denke, irgendwann werden wir etwas Besseres bauen und dort einziehen. Aber erstmal müssen wir das hier mitnehmen. Ein Hühnchen! Okay, treffen wir Deadheim. Mal sehen, was für ein Typ das ist. So you're Alphen, are ya? Thought you'd be bigger. Huh. Guess the armor beefs you up a bit. You've got a lot of people talking, you know. But in this town, I call the shots. You play by my rules here. Just remember that. Gotta say, I didn't expect you to run with a gang of women and kids. Those other lords must have been real pushovers, huh? Seriously? Are you this rude to everyone you meet? Don't interrupt me, you brat. Didn't your parents teach you any manners? What, you? So you're the one who took down the Lord of this realm, huh? How'd you pull that off? We just swiped the Renan's explosives. And then we blasted them all to hell and back. Explosives? That's a pretty bold approach. But how'd you manage to avoid hurting your own people? I didn't, that's how. But the chance to take out a lord was worth the sacrifice. And the Lord? What did this sacrifice earn you? Unfortunately, we couldn't manage to finish her off. But now we've really got the girl on the run. She ran? A lord? Yeah, the lady was just a coward. She had a whole lot more bark than bite, that's for sure. She's probably hiding off in a hole somewhere. But not for long. We'll find her and drag her right back into town. Then she'll get what's coming to her. I wouldn't be so sure. She may run, but she'll never go quiet. Shut up, Bright Eyes! I would have run you through already if you weren't with the blazing sword here. The whole reason you're fighting is to free the Danans in this realm, is it not? If so, Shut your then... mouth, witch! That's enough! If you're really fighting for us Danans, why keep these bastards around? Why haven't you killed them already? I'm not going to kill these bastards. Oh. Is that the case, huh? Then tell me the point of this show. They're my friends. Friends? Renans are Renans.
Scum-sucking bastards who've been draining our souls for 300 years now! But you knew that. Maybe it's 'cause you and that little lady are friends and more. Son of a... You'll pay for that! That's enough! Deadeye, you know that was completely uncalled for. All of you, get the hell out of my realm! And don't ever come back! This is Danon's realm and it's ours, understand? I call the shots here. And I make the rules. I do, Deadeye, leader of the Dark Way! Yeah! Deadeye! Liberator Deadeye! You are the true leader of this realm! We're not afraid of any Bright Eyes! It's only a matter of time before I throw every last Bright Eye out of this realm! The Dark Wings! The Dark Wings rule! Immerhin hat er 2 Fanboys. Ja, die folgen ihm. Alter, was für eine... Also der unsympathischste Charakter des gesamten bisherigen Spiels. Unfassbar. Hey, wait up! Told you so, didn't I? You should have left your Renin pals outside. You don't agree with him, do you? I could tell by the look on your face in there. That's how things are with him. He loses his temper, then I step in and calm things down. Better you than me. If that's all, I think it's past time we were going. Look, I just wanted to apologize for what Deadeye said in there. At least somebody's got some manners around here. He didn't used to be like that. But, well, that's what losing most of your loved ones will do to a man. He may never forgive the Renins. Er hat seine eigenen Leute in die Luft gesprengt, hallo? It's a little ironic how indistinguishable his manner is to that of a lord. Hey, Beifon? Deadeye mentioned the Lord is still on the run. Any ideas where she might be? We looked all over, but found no traces of her. We heard some rumblings about activity in Estaluva Forest, but that's it. Estaluva, huh? Wait, you're not going after her, are you? Certainly won't win you any favors with Deadeye. This isn't Deadeye's war, and we're certainly not fighting it for him. Besides, it's like Shionne said, her type isn't going to go quietly. Hey, it's your funeral. Don't say I didn't warn you. We'll be sure to keep you out of it. Before we set out, though, is there anywhere around here we can rest? Sure. Building at the end of the road, opposite side. It's all yours. We use it as temporary lodging, to house people who don't have a new place to live quite yet. We're not going to run into any trouble there, are we? Rumors of a certain fiery sword have spread fast. I doubt anyone will be eager to give you guys problems. Wollte ich gerade sagen. Und auch And dieser here's where I Deadeye. say my farewell. You're on your own, but good hunting. Dieser Deadeye wird ja wohl kaum Before you stärker sein go. als die Lords. How come you don't hate the Renins as well? Oh, believe me, I've got my bone to pick with the Renins. Just not with 2 of them I've never so much as laid eyes on before. Hm. Und die Let's head on 100. over to that Einstellung lodge. von Rinwell, We'll figure out what our next move is there. bei der man keine Ahnung hat, was sie so bekümmert. Was sie so aufs Gemüt schlägt. Der Daim, der Diktator, ja, das ist er wirklich. Und jetzt auf einmal sind hier Leute. I get the feeling Deadeye signed up to be a rebel, so he could have a roost to rule. Heck, he's no better than a lord. In some ways, he's even worse. I know. How could he use explosives on his own people? And yet, despite the toll of his actions, none of the Danons we've seen seem to question his assumed authority in the least. If anything, they may well consider him a hero, which would say a great deal toward how deeply they resented the Renins here. Still, I don't think this is as simple as saying the good guys won out over the bad ones. Yeah, I don't either. Deadeye might have managed to drive the Renins out of Niaz, but that doesn't make the way he did it okay. No matter which way you look at it. A victory that's earned by throwing away the lives of his own people? No, that isn't a victory at all.
I can understand that the Danans here are standing up against their oppression, but that doesn't mean they have to humiliate all Renans just to settle the score. I'm perfectly able to stand up for myself, Alphen. Besides, I'm used to it by... But you shouldn't have to be, Shionne. It's just... What I mean to say is, when you've been a slave for so long, it's easy to accept that's how it should be because it's all you've ever known. Constantly being belittled is no different. I don't think that's fair. For me or for you. Ja, stimmt schon. Differenzen unter Rebellen. I just don't know, man. Don't know what? Deadeye managed to drive out a real live Renan lord. That's incredible. And he seems to have a lot of supporters surrounding him too. But he's got an attitude worse than any angry Zoogle. Plus, Niaz is in utter ruins. I don't have a clue what his game is. The Renans are powerful. And because of that, it takes a strong leader to have any hope of toppling them. However, when you take down one dictator only to replace them with another, ultimately it's just business as usual. If it'd been Zephyr instead of Deadeye, I don't think things would have turned out like this. Natürlich nicht. Rinwell. Yeah, I think so too. Zephyr did things differently top to bottom. He's not the kind of person who would have forced his own views or decisions on other people. When you do that, you're ruling over others, not leading them. To be honest, I don't know what I would have wanted my dad to do if he was in that position. Law. The whole thing feels weird in a way. It's a weird kind of feeling, but at the same time, part of me also feels happy. Deadeye and my dad are two very different men. For now, I'm content knowing that. Musik in den Ohren eines Lords. Jetzt kommt wieder Dohalim mit irgendeinem Quatsch. The city is liberated, and yet the air still hums with fear and anxiety. It reminds me all too well of how Vicente once was. Hums? You mean like music? Yeah, none of this sounds like music to my ears. In fact, I've never seen any Danans with musical instruments in my life. You don't need instruments to play music. It can emerge naturally from the sounds of people going about their day and the hustle and bustle of life. You seem to care a lot about music, Dohalim. I didn't know that about you. Have I not mentioned it? Before I was a candidate for the lordship, I had my heart set on the life of a musician. Wir wussten es zumindest. A musician? Indeed, music enriches the world around us. I trained day and night to hone my art. Words could not describe my bliss, as my notes carried with them the sights and sounds of nature, the ebb and flow of time, and the thoughts of people on the wind. Dohalim. Forgive me. My loquaciousness can get the best of me at times. Don't apologize. It's interesting hearing what Renan culture is like. Even though the Renans destroyed all of our arts and culture. Personally, I was interested in the music of Dana as well. The fact that generations of lords deemed music to be of no use to their slaves and outright forbade the ownership of instruments is lamentable. Not that my words can undo the damage already done. Alter, das ist echt die einzige Einstellung, die wir von Rinwell sehen. Das fällt langsam so sehr auf und ich kapiere nicht, was da los ist. Ich habe von jemandem gehört, der Almeidreas Schloss gestürmt hat, dass sie das Geistgefäß nicht finden konnten. Almeidreas. Ist das die Lordin? Klingt fast so. Eine Quest. Bestienhasser. Warum sind alle so feige? Wenn wir uns nicht darum kümmern, wird sich nie was ändern. Was ist los mit dir, Freund? Zeugel, das ist mit mir los. Es geht um eine ziemlich verbreitete Variante von ihnen, um genau zu sein. Gerüchten zufolge mochte der Lord diese Art von Zeugeln am liebsten, sodass sich die Leute fürchten, sich ihnen zu nähern. Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du willst, dass sie verschwinden, können wir uns sehr gerne um sie kümmern. Ganz ruhig, Kumpel. Ich will nicht, dass ihr sie einfach nur liquidiert. Ich würde es lieber sehen, wenn ihr mir auch einige ihrer Materialien bringt. Du möchtest, dass wir die Zeugelteile bringen? Wofür? Willst du mit ihnen was bauen? Nicht bauen, erforschen.
Ich will nachweisen, dass man selbst furchterregende Zeuge für praktische Werkzeuge nutzen kann, um Leute zu motivieren, sie mehr zu jagen. Wir können schließlich auch nicht immer erwarten, dass Leute wie ihr auftauchen und unsere ganzen Probleme für uns löst. Ihr versucht also selbstständiger zu werden. Das ist sehr lobenswert. Hey. Aber was die Materialien angeht, nach denen du suchst, ist das nicht so richtig der Fall, oder? Yeah. Oh doch, genau das ist es. Könnte ich euch dazu überreden, mir ein paar Materialien zu überlassen? 3 halbmenschliche Muskeln überreichen. Das klingt irgendwie ein bisschen gruselig, aber okay. Good. Ja, nur zu, bedien dich. Ich sehe es lieber, sie jemanden zu überlassen, der sie auch benutzt, als sie ständig mitzuschleppen. Großartig, ihr Leute seid echt großzügig, wisst ihr das? Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Ich kann damit garantiert was Nützliches herstellen. Vielen Dank. Stadterneuerung, 1800 Gold. Rezept für Grillhähnchen. Grillhähnchen brauchen wir doch. Um bei Alphen ein neues Emblem da herzustellen. Oder ist noch eine Quest? Puh. Der Daim wird mir langsam etwas unheimlich. Scheint so, als würde er vor nichts zurückschrecken, um zu gewinnen. Sehe ich auch so. Er ist viel gereizter als früher. Aber was will man erwarten? Gegen die Strahlaugen zu kämpfen, verlangt seinen Tribut. Ja, aber nicht seine eigenen Leute in die Luft zu jagen. Ich bitte dich. Hätten wir Almeidrea doch von Anfang an erledigt. Dann hätten wir all diese Kämpfe vermeiden können, meinst du nicht? Ja, wir hätten nie erst zurückerobern können, ohne dass dabei alles zerstört wird. Selbst die Außenbezirke wurden nicht verschont. Psst, ich würde sowas an deiner Stelle nicht zu laut sagen. Wenn dich einer von den Dimes Gefolgsleuten hört, steckst du in Schwierigkeiten. Soweit ist es also schon gekommen. Meinungsfreiheit AD. Findest du nicht, dass sich der Daim in letzter Zeit verändert hat? Was? Du meinst, abgesehen davon, dass er jetzt ein gefeierter Held ist? Weißt du, ohne ihn wären wir die Renäer niemals losgeworden. Das sehe ich ein, aber er ist völlig anders als früher. Okay, das hören wir jetzt schon mehrfach. Als meine wenigen Besitztümer zusammen mit meinem Zuhause in Flammen aufgingen, dachte ich wirklich, ich würde auf der Stelle verenden. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich hier untergekommen bin. Es hat uns buchstäblich das Leben gerettet. Das macht die finsteren Schwingen zu so guten Menschen. Wenn ich groß bin, werde ich ihnen auch beitreten. Hier haben wir noch eine Quest. Von Pony Girl. Nahrungsverantwortlicher. Ich wünschte nur, es gäbe mehr zum Teilen. Oh ja? Wovon redest du? Unsere Ration. Wir kommen immer zu kurz. Es ist nie genug da, um satt zu werden. Wir könnten wirklich etwas Reis, Kartoffeln, Rind und besonders ein paar Gewürze brauchen. Wir haben, was du brauchst. Okay, wir können einfach auf einen Schlag schon alle Nebenquests abschließen irgendwie. How's this? Wenn es das ist, was ihr braucht, wir haben hier genug. Reicht das? Oh, das ist so großzügig. Vielen lieben Dank. Ja, das würde uns immens helfen. Ich kann euch nicht viel im Gegenzug anbieten, aber wenn du magst, bringe ich dir unser geheimes Familienrezept bei. Rezept für Curry. Okay. Great! Oh, das klingt köstlich. Yes. Ja, ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Sieht auch nicht so schwierig in der Zubereitung aus. Hey. Hey, Kisara, wenn es wirklich so einfach ist, könntest du mir beibringen, wie es gemacht wird? Wow, du hast wirklich Interesse am Kochen, nicht nur am Essen? Warum macht das für dich einen Unterschied? Ach, ich würde nur einen gewissen jemand gern zeigen, wo der Hammer hängt, nachdem er sich über meine Kochkünste beschwert hat. Wen könnte sie da wohl meinen? Good. Naja, ich bring's dir gern bei. Aber meine Kochschule ist nichts für Faulenzer. Bist du bereit? Really? Oh, ist das eine so ernste Sache? Also gut. Ich bin zu allen Schmandtaten bereit. Oh Gott. Oh, der tat zwischen den Augen weh. Oh. Aber versprich mir, niemanden zu verraten, dass ich dich darum gebeten habe, okay? Ich werde schweigen wie ein Grab, aber im Gegenzug musst du mich Chefköchin nennen, während wir üben. Einverstanden? What? Was? Okay, Chefköchin. Du meinst, jawohl, Chefköchin. Yes. Jawohl, Chefköchin. Wow. Kisara hat sie ganz schön in der Mangel hier. Jetzt können wir mit deiner Ausbildung beginnen. Wie ich sehe, hast du hier frisch gefangenen Fisch. Perfekt, den nehmen wir auch. Was? Aber im Rezept kommt doch gar kein Fisch vor. What? Willst du etwa der Küchenchefin widersprechen? Nein, Chefköchin. Das heißt jawohl, Chefköchin. Huh? Was?
Quest begonnen, Kisaras Kochschule. Ich fass es nicht. What? Alright. Gut, du hast alles, was wir brauchen. Jetzt tauchen wir in die Schützengräben der Topfschlachten ab. Yes. Jawohl, Chefköchin. Over there. Hältst du so ein Messer? Was willst du denn damit machen, Gehilfin? Es zum Tanz bitten? Nein, natürlich. Das heißt jawohl, Chefköchin. Yes. Jawohl, Chefköchin. Alright. Aufgepasst, schür das Feuer. Bring das Wasser zum Kochen. Keine Zeit, um in der Gegend rumzugucken. Yes. Jawohl, Chefköchin. Es ist alles erledigt. Inklusive mir. Huh. In der Tat, der Geschmack und das Aussehen sind befriedigend. Du zeigst Talent, aber es ist noch Luft nach oben. Du musst jeden Tag fleißig üben. Ist das klar? Alright. Jawohl, Chefköchin. Es dauert wohl noch, bis mein Essen perfekt ist, aber ich werde es ihm zeigen. Eines Tages ist es so gut, dass es ihn aus seiner ollen Rüstung haut. Okay, das hat mir 2300 Gold und 160 FP gebracht. Auch nicht schlecht. By the by, Shionne, if you don't mind my asking, would you be willing to share what sort of clothes are currently in fashion on Rena sometime? Sure, as long as you call me Captain. Sir, yes, sir, Captain Shionne. I was just joking. Kinda has a nice ring to it, though. Geil, jetzt nimmt sie hops und nimmt sie hoch. Auch nicht schlecht. Ja, wir sind in Nies angekommen. Wir haben hier einen Diktatoren durch den anderen ersetzt und diesmal ist es ein danäischer. Wirklich keine leichte Ausgangssituation, aber in der nächsten Aufnahmesession werden wir uns das mal genauer anschauen und dann hoffentlich eine Lösung für das alles finden. Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.